Minutos Depois do assinar o Divórcio, Ela Bloqueou, Três Cartões de Crédito. Estava nas mãos do ex-marido. Outro era usado pela sogra. E o terceiro estava como mulher que havia tomado esse lugar. Mas aquilo era apenas o caminho. Naquela mesma noite, Helena também mandou recuperar a mansão onde a família de Ricardo comemorava sua saída. Eles acabaram que Helena tinha perdido tudo. Na verdade, ela estava presta a recuperar muito mais do que uma casa. Helena Almeida tinha passado 2 anos acreditando que conhecia o homem com quem havia se casado. Ricardo era seu marido, pai de seu filho e, durante muito tempo, a pessoa em quem ela mais confiou. Descobrir que ele tinha outra mulher. O divórcio foi doloroso, mas Helena já havia tomado uma decisão. Ela não iria implorar, não iria fazer escândalo. E, principalmente, não permitiria que continuassem usando aquilo que era seu como se fosse deles. Enquanto Ricardo comemorava o fim do casamento ao lado de Camila, Helena comunicava, em silêncio, a recuperar o controle da própria vida. E naquela noite, uma simples transação recusada revelaria segredo que ninguém daquela família estava preparado para descobrir. Mas, para entender por que Helena tomou aquela decisão, precisamos voltar algumas horas, ao momento em que ela saiu do tribunal. Eu sempre pensei que o dia do meu divórcio seria o dia mais doloroso da minha vida. Eu estava errada. A dormir não veio quando assinei os papéis. Não veio quando o juiz declara que meu casamento de 2 anos estava oficialmente terminado. E também não veio quando Ricardo, o homem que me deu permitido passar o resto da vida ao meu lado, saiu do tribunal com uma expressão de alívio no rosto. A verdadeira dor veio 30 minutos depois. Foi quando eu percebi que, pela primeira vez em 2 anos, eu não precisava mais sustentar uma vida que já não era minha. Naquela manhã, o sul de São Paulo estava cinzento. Uma chuva fina que sobre as ruas próximas ao fórum, deixando o asfalto brilhando sob a luz dos carros. Eu saí do prédio segurando uma pasta com os documentos do divórcio. Meu casamento inteiro estava ali dentro. 2 anos. Alguns papéis. Algumas assinaturas. E uma vida que, 8 poucas horizontes, eu ainda chamava de família. Ricardo caminhava alguns passos atrás de mim. E ele vestia uma camisa branca perfeitamente passada. O relógio caro no pulso e os sapatos que eu mesma havia comprado durante uma viagem a Paris. Ele parecia tranquilo, quase feliz. Quando chega perto do meu carro, ele parou. Helena, eu me virei. Acabou. Eu olhei para ele. Sim, acabou. Ricardo agitou o punho de camisa e respirou fundo. Pelo menos agora podemos seguir nossas vidas. Eu não respondi. E ele olhou para mim e continua. Só quero pedir uma coisa. A casa de Alphaville fica como esta. Minha mãe está acostumada a morar lá. Eu também preciso daquele espaço para organizar minha vida. Naquele momento, eu entendi. Ricardo realmente acreditava que a casa era dele. Talvez porque eu nunca tivesse feito questo de provar o contrário. Durante 2 anos, eu havia permitido que ele acreditasse que tudo aquilo era simplesmente nosso. Eu nunca coloquei os documentos de propriedade sobre a mesa para dizer que o imóvel estava no meu nome. Nunca disse a minha sogra que ela estava vivendo em uma casa que eu havia comprado. Nunca impediu o irmão de Ricardo de usar a garagem. Nunca questionei quando minha sogra redecorava cômodo. E nunca disse nada quando Ricardo começou a falar daquela casa como se tivesse construído cada parede com as próprias mãos. Eu apenas dizia. Porque, durante muito tempo, eu acreditava que casamento significava compartilhar. Eu só não tinha percebido que, para algumas pessoas, compartilhar significava receber. Ricardo entrou no carro dele. Antes de fechar a porta, ainda olhou para mim.
Você vai ficar bem. Eu sorry. Vou. Ele foi embora. Eu entrei no meu carro. Fechei a porta. O barulho de chuva fica distante. Por alguns segundos, fiquei olhando para as minhas mãos. Eu havia tirado a aliança. Coloquei-a dentro da bolsa. Depois peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Três cartões pretos apareceram na tela. O primeiro estava no nome de Ricardo. O segundo estava no nome de Dona Marta, minha ex-sogra. O terceiro era cartão adicional usado pela família. Durante anos, aqueles cartões haviam pagado restaurantes, viagens, compras, hotéis, roupas e inúmeras despesas que eu quase nunca perguntava. Neo porque eu fosse rica demais para me importar. Mas porque eu acreditava que estava construindo uma família. Naquele momento, porém, aquela família já não existia. Respirei fundo. Liguei para o banco. Bom dia. Gostaria de bloquear três cartões imediatamente. A atendente pergunta se eu tinha certeza. Eu olhei pela janela. A chuva continuava caindo. Tenho. Ela confirmou os dados. Por os três cartões foram bloqueados. Foi rápido. Silencioso. Sem gritos. Sem discussão. Quando a atendente confirmou que os cartões estavam inativos, eu desliguei. Mas aquilo era apenas o comigo. Peguei outro número. O do meu advogado. Ele atende poucos segundos depois. Helena? Preciso que você providencie hoje mesmo a notificação para a devolução do imóvel de Alphaville. Houve silêncio do outro lado. Hoje. Você tem certeza? Eu olhei novamente para o cinzento. Tenho. Desliguei. Naquele instante, eu ainda não sabia que, enquanto eu tomava aquelas decisões dentro da carro estacionado diante do fórum, uma festa estava sendo preparada na minha casa. Uma festa para comemorar a minha saída. Uma festa para apresentar a nova mulher de Ricardo. E uma festa que terminaria de uma maneira que nenhuma daquela família jamais esqueceria. Naquela mesma noite, a mansão em Alphaville estava iluminada como se fosse uma noite de casamento. Luzes decorativas haviam sido colocadas no jardim. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas. Havia flores espalhadas pelo soleil. Garçons circulavam carregando tacos de vinho. A música tocava baixo enquanto os convidados chegavam. Dona Marta estava radiante. Ela havia passado a tarde inteira organizando cada detalhe. Para ela, aquele não era apenas jantar. Era uma celebração. O casamento do filho havia terminado. E, na cabeça dela, a verdadeira vida de Ricardo estava apenas começando. Camila chega pouco depois da cita. Vestia vestido elegante e carregava uma pequena bolsa de grife. Dona Marta foi recebê-la pessoalmente. Minha querida. Camila sorriu. Boa noite, Dona Marta. Venha. Hoje você não é mais vestida. Dona Marta segurou a mão dela. Você é de família. Camila entrou. Olhou para o enorme soleil. Depois olhou para a escadaria. Os olhos dela brilhavam. Ricardo apareceu logo atrás. Minha me está exagerando. Dona Marta riu. Exagerando nada. Depois de tudo que aconteceu, meu filho merece ser feliz. Camila sorriu. Ricardo passou o braço ao redor dela. Por alguns segundos, os três pareciam uma família perfeitamente feliz. Uma tia de Ricardo se aproximou. Finalmente, vocês vão morar aqui? Ricardo respondeu sem hesitar. Claro. Dona Marta completou. Essa casa é de família. Camila olhou para Ricardo. Você acha que eu poderia me dar algumas coisas no quarto? Dona Marta respondeu antes dele. Pode me dar o que quiser. Camila riu. Eu gostaria daquele quarto no andar de cima. Omar. Dona Marta apontou. Enteo ASU. Ricardo também sorriu. Escala o que quiser. Enquanto eles conversavam, nenhum percebeu o expresso de uma funcionária que estava perto da cozinha. Ela sabia que aquela casa não pertencia a eles. Ela sabia que o advogado de Helena já havia enviado a notificação, mas não disse nada. Não era responsabilidade dela. Naquela noite,
A familia de Ricardo estava convencida de que Helena havia perdido. E talvez essa fosse a maior ironia de todas. Helena estava em apartamento pequeno com Gabriel. Os dois jantavam uma refeição simples. Gabriel percebeu que a mãe estava mais quieta. Mami, você está triste? Helena olhou para o filho. Não. Tem certeza? Ela sorriu. Tenho. Você sente falta de casa? Helena ficou alguns segundos em silêncio. A casa era enorme. Tinha jardim. Piscina. Quartos grandes. Uma cozinha que ela havia escolhido com cuidado. Mas, naquele momento, tudo isso parecia distante. Eu sinto falta de algumas lembranças. Gabriel continua comendo. Mas você diz que vamos morar em outro lugar. Vamos. Vai ser bonito? Helena sorriu. Vai ser nosso. Gabriel parece satisfeito. Enteo este bom. Helena segurou a mão do filho. Ela não queria que Gabriel carregasse o peso dos problemas dos adultos. O pai continuava sendo pai. Mesmo que o casamento tivesse terminado. Na outra casa, porém, Ricardo levantava uma taca. E ele queria fazer discurso. Todos ficaram em silêncio. Quero agradecer a todos que estiveram comigo neste momento. E ele olhou para Camila. E quero dizer que algumas vezes de vida precisam terminar para que outras possam começar. Dona Marta aplaudiu. Alguns convidados fizeram o mesmo. Ricardo continua. O passado fica para trás. A partir de hoje, quero viver para mim. Dona Marta sorriu. Muito bem. Uma prima perguntou. E a Helena? Dona Marta respondeu antes de Ricardo. Ela já seguiu a vida dela. Alguns convidados trocaram olhares. Dona Marta levantou a taca. O importante é que meu filho finalmente encontrou alguém que o valoriza. Camila abaixou os olhos, fingindo timidez. Ricardo sorriu. Ninguém naquela mesa sabia que, naquele exato momento, os três cardos pretos que sustentavam boa parte daquele estilo de vida já estavam bloqueados. Ninguém sabia que a propriedade seria devolvida. E ninguém imaginava que aquela seria a última festa realizada naquela casa. Às 9h20 da noite, o jantar estava chegando ao fim. Ricardo ainda ria. Camila conversava sobre a decoração. Dona Marta falava sobre futuras reformas. Então garcam chega com a conta. Senhor Ricardo, podemos fechar a conta? Ricardo tirou o cartão preto do bolso. Como sempre. Pode passar. O garcam colocou o cartão na máquina. Sinal sonoro acu. Transacao recusada. Ricardo franziu a testa. Taunt novamente. O garcam tentou. Transacao recusada. O sorriso desapareceu do rosto de Ricardo. E ele pegou o celular. Abriu o aplicativo. Uma mensagem apareceu. Cartão bloqueado. Ricardo ficou imóvel. Dona Marta percebeu. O que aconteceu? E ele não respondeu. Tentou novamente. Nada. Então o telefone de Dona Marta vibrou. Ela olhou. Seu cartão também estava bloqueado. Poucos segundos depois, o telefone de Camila vibrou. Ela verificou. O cartão adicional também não funcionava. Três cardos. Três bloqueos. Três rostos completamente diferentes. Mas ao mesmo medo. Ricardo levanta os olhos. Foi Helena. E ele não precisa dizer o nome. Todos entenderam. E, naquele momento, uma nova pergunta apareceu. Se ela havia bloqueado os cardos, o que mais tinha feito? A resposta chega poucos minutos depois. Às 10h18 da noite, a música ainda tocava, mas ninguém mais dancava. Os convidados começaram a perceber que havia algo errado. Ricardo estava ao telefone. Dona Marta permanecia parada perto da mesa. Camila segurava a bolsa contra o corpo. Foi então que carro parou diante do portão. Homem disse. E ele carregava uma pasta. Caminhou à entrada. Dona Marta foi atendê-lo. Pois não. Boa noite. Está procurando o responsável pelo imóvel. Sou eu. O homem abriu a pasta. Tenho uma notificação oficial referente à propriedade. Dona Marta franziu a testa. Que propriedade? A residência. Esta casa pertence à família. O homem permaneceu calmo. Entendo. Então, por favor,
Chamo Senor Ricardo. Dona Marta Shamu o Filio. Ricardo Aparicio. Ok esto conociendo. O hamim entreguam documento. O proprietario solicita a devoluco do imóvel. Ricardo alhupara ele. Como assim? O hamim upon para o documento. O imóvel deverá ser entregue conforme os termos de notificação. Ricardo Lu. Depois Lu novamente. Seu rosto mudo. Dona Marta Tomu o papel dos maus dele. Ela procurou o nome. Enquanto. Helena Almeida. Aquil era o nome de proprietaria. Dona Marta fica sem palavras. Ricardo respira fundo. Isso não pode estar certo. O hamim respondo. O registro está claro. Ricardo olhou para me. Dona Marta perguntou. Você não diz que essa casa era sua? Ricardo não respondeu. Porque, pela primeira vez, ele precisou admitir algo que durante anos havia ignorado. Ele nunca havia conferido. Nunca havia perguntado. Nunca havia olhado os documentos. Ele simplesmente acreditava. Acreditava porque Helena nunca o contrariava. Acreditava porque ela pagava. Acreditava porque ela permitia. Acreditava porque, durante anos, ela havia feito o impossível para ser normal. Camila se aproximou. Ricardo. Ele olhou para ela. Essa casa não é sua. Ele baixou os olhos. Não. Camila ficou em silêncio. Mas você diz. Eu achava que era. Você achava? Ela olhou para Dona Marta. A senhora também achava? Dona Marta respondeu. Eu sempre pensei que fosse. Camila soltou uma pequena risada nervosa. Então ninguém sabia? Ninguém respondeu. Ela olhou para o céu. Minutos antes, estava escolhendo o quarto onde viveria. Agora não sabia se poderia passar a noite ali. Camila pegou a bolsa. Eu preciso ir Ricardo seguro se breco. Camila. Ela se soltou. Você me diz que tudo estava resolvido. Eu achei que estava. Ela balancou a cabeça. Você não deveria ter ficado. Camila saiu. Os convidados começaram a ir embora. A festa terminou sem discursos. Sem música. Sem brindes. As mesas continuaram cheias. As garrafas de vinho permaneceram abertas. O buelo sequer havia sido cortado. Uma festa preparada para celebrar novo comico havia e transformado no retrato de uma família que acabara de descobrir que não conhecia a própria realidade. Ricardo ficou sozinho no salão. Olhou para a escada. Depois para a porta. Pegou o celular. Ligou para Helena. Ela viu o nome na tela. Não atendeu. O telefone toca novamente. Ela atendeu na terceira ligação. O que você quer? Você fez isso. Ok. Os cardos. Sim. E a casa. Também. Ricardo ficou em silêncio. Você precisava fazer isso hoje? Helena respondeu. Hoje começou uma vida nova para nós dois. Mas minha ainda está lá. Ela terá tempo para organizar as coisas. Você vai expulsar minha mãe? Não. Mas ela não pode continuar usando o que é meio como se fosse obrigação minha sustentar tudo. Ricardo ficou calado. Depois perguntou. Você realmente quer fazer isso comigo? Helena respira fundo. Ricardo, nós nos divorciamos. Você escolheu seguir sua vida. Eu também escolhi seguir a minha. Mas nos construímos uma vida juntos. Helena respondeu. Nos construímos muitas coisas juntos. Mas isso não significa que você possa continuar usando tudo que está no meu nome. E ele ficou em silêncio. Então perguntou. Você nunca me amou? Helena fechou os olhos. Ame. Muito. Então como consegue fazer isso? Porque eu chorei por tudo isso muito antes de você perceber. Ricardo não respondeu. Helena continua. Eu não está tentando destruir sua vida. Estou apenas parando de sustentar uma vida que não é mais minha. Ela desligou. Naquela noite, Helena dormiu pouco. Mas pela primeira vez em muitos meses, dormiu sem ansiedade. Na manhã seguinte, ela voltou ao Mansão. Dona Marta estava na sala. Sem maquiagem. Sem joias. Sem a arrogância da noite anterior. Quando viu Helena, perguntou. Você veio pegar suas coisas? Helena respondeu. Sim.
Subiu as escadas. Cada paso trazia uma lembranca. Ali estava o quarto onde Gabriel havia dormido quando criança. Ali estava a varanda onde ela esperara Ricardo em inúmeras noites. Ali estava a cozinha onde havia preparado refeições quando estava cansada demais para continuar. Ela entra no antigo quarto do casal. Ricardo apareceu na porta. Helena. Ela se virou. Você ainda me amava quando pediu o divórcio? Ela ficou olhando para ele. Sim. Então por que fez isso? Porque amar alguém não significa aceitar tudo que essa pessoa faz. Ricardo abaixou a cabeça. Ela pegou algumas coisas pessoas. Depois disso, eu passar pela porta, não olho para trás. Naquele momento, Helena entendeu que uma casa pode continuar de pé mesmo quando uma família deixa de existir. Mas uma casa não é lar quando dentro dela não existe mais respeito. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a descobrir uma realidade que Helena conhecia havia anos. A vida custava caro. Muito caro. Antes, ele simplesmente usava cartão. Agora precisava pagar. Conta de luz. Conta de água. Mercado. Manutenção. Funcionários. Despesas de mãe. Escola do filho. Aluguel. Tudo tinha preço. E, pela primeira vez, Ricardo precisava olhar para os números. Uma semana depois, ele ligou para Helena. O cartão de minha me continua bloqueado. E eu sei, ela precisa comprar remédios. Então comprar. Ele ficou em silêncio. Você não pode liberar pelo menos cartão? Helena respondeu. Ricardo, sua me continua sendo sua me. Mas ela não é mais minha responsabilidade financeira. E eu sei, você sabe mesmo. E ele respira fundo. Eco que agora está começando a saber. Helena desligou. Ela não sente prazer naquela conversa. Mas também não sente culpa. Durante 2 anos, ela havia confundido bondade com obrigação. Sempre que Dona Marta precisava de alguma coisa, Helena resolvia. Quando o irmão de Ricardo precisava de dinheiro, ela ajudava. Quando Ricardo queria fazer uma viagem, ela pagava. Quando havia uma emergência, ela era a primeira pessoa chamada. No caminho, ela fazia tudo por amor. Depois, as pessoas passaram a esperar. E finalmente, passaram a considerar aquilo dever. Foi assim que a generosidade se transforma em uma prisão silenciosa. Naquela noite, Dona Marta olhou para as contas sobre a mesa. Antes, Helena resolvia tudo. Ricardo parou de comer. Mas, ok. Ela não é mais minha esposa. Dona Marta fica quieta. Antes de Helena, nós já vivíamos. Sim, mas era diferente. Ela fazia tudo para ser fácil. Ricardo olhou para a mesa. E foi exatamente aí que começou a entender. Helena não havia simplesmente pago contas. Ela havia administrado a casa, organizado a vida, cuidado do filho, ajudado a mãe dele, mantido a própria carreira. E, mesmo assim, quando o casamento acabou, ninguém pergunta quanto aquilo havia custado para ela. Dona Marta baixou os olhos. Talvez nós tenhamos nos acostumado demais. Ricardo não respondeu. 2 dias depois, Camila foi da casa. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre nós. Ricardo percebeu que havia algo diferente no rosto dela. E eu não posso continuar aqui. Você sabe que teremos que ser. Não é só isso. Então o que é? Camila respira fundo. Quando você me diz que ia se divorciar, diz que nossa vida seria diferente. Seria. Você diz que teríamos uma casa. Nós tínhamos. Camila olhou para ele. Não. Você tinha. Ela estava certa. Ricardo percebeu. Você não sabia que a casa não era sua. Não. Você nunca me contou. E eu achava que não faria diferença. Camila riu sem humor. Não faria diferença? Ela olhou ao redor. Você me fez acreditar em uma vida que não existia. Ricardo não sabia o que dizer. Camila continua. E eu não quero construir meu futuro sobre mentiras. E eu não pedi para você mentir. Mas você mentiu.
Mesmo que tenha sido para esse mesmo. Ela foi embora. Mes depois, Ricardo e Dona Marta deixaram Mansão. Helena não foi lá. Seu advogado e o administrador cuidaram de tudo. Ela recebeu uma confirmação. O removal foi entregue. Helena lua mensagem. Depois colocou o celular sobre a mesa. Não sentiu alegria. Não sentiu vingança. Sentiu alívio. Naquela noite, ela entrou sozinha na mansão. O lugar estava vazio. As cadeiras haviam sido retiradas. Os quartos estavam silenciosos. Na cozinha, ainda havia uma xícara que ela costumava usar. Ela pegou a xícara, lembrou-se de manhãs que acordava às 6. Preparava o café. Acordava Gabriel. Preparava suas coisas. Ia trabalhar. Voltava. Fazia jantar. Resolvia problemas. Dormia. E comunicava tudo novamente. Durante anos, ela chamou aquilo de vida normal. Agora entendia. Normal não significa saudável. E suportar não significa amar. Helena caminhou da varanda. São Paulo brolhava ao longe. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Desculpa. Ela leu. Não respondeu. Não porque esta vez com raiva. Mas porque algumas desculpas chegam quando a pessoa já atravessou a ponte que a outra destruiu. Naquela noite, Helena fechou a porta de mansão e entregou as chaves ao administrador. Antes de ir embora, olhou para a casa uma última vez. Durante anos, pensou que perder aquela casa seria perder a própria família. Agora sabia que era o contrário. Para salvar essa mesma, ela precisava decidir que aquela fez havia terminado. 3 meses se passaram. A vida de Helena entrou em uma nova rotina. De manhã, levava Gabriel para a escola. Depois seguia para o trabalho. No fim de tarde, buscava o filho. À noite, os dois jantavam juntos. Nada extraordinário. Nada luxuoso. Mas havia paz. E Helena descobriu que paz podia ser mais valiosa do que qualquer luxo que havia conhecido. Ela não precisava mais verificar os gastos de Ricardo. Não precisava esperar uma ligação de Dona Marta. Não precisava perguntar onde o marido estava. Não precisava fingir que estava tudo bem. Ela começou a respirar novamente. Era aquela sexta-feira. Eram 5:40 da tarde. Uma chuva forte começava a cair. Helena saiu do escritório. Do outro lado da rua, viu Ricardo. E ele estava parado sob a cobertura de uma loja. A camisa estava molhada em dos ombros. Não havia carro de luxo. Não havia motorista. Não havia aquela aparência impecável de antes. E ele parecia cansado. Quando viu Helena, atravessou a rua. Helena, o que você está fazendo aqui? Quero conversar. Ela olhou para o relógio. Tenho uma hora. Eles entraram em uma pequena cafeteria. Sentaram perto de janela. Ricardo pediu café preto. Helena pediu chá. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então Ricardo disse. Eu sinto muito. Helena não respondeu. Eu sei que essa frase não muda nada. Então por que dizer? Porque antes eu nunca disse. Ela olhou para ele. Ricardo continua. Depois que sai da casa, percebe coisas que nunca tinha percebido. Que coisas? Que eu não sabia viver sozinho. E ele sorriu tristemente. Eu não sabia quanto custava uma casa. Não sabia quanto você fazia. Não sabia quanto você resolvia. Não sabia quanto você carregava. Helena ficou em silêncio. Ricardo continua. Eu achava que porque você tinha dinheiro, você deveria pagar. Achava que porque minha mãe era sua sogra, você deveria cuidar dela. Achava que aquela casa era nossa. E achava que, se eu tivesse outra mulher, seria feliz. Helena olhou para a chuva. E você foi feliz? Ricardo balancou a cabeça. Não. Camila foi embora. Ela descobriu que eu não tinha a vida que prometi. Helena não comentou. Ricardo segurou a xícara. Eu não está dizendo isso para você ficar feliz. Eu sei. Está dizendo porque agora eu entendo. Helena olhou para ele. Por que você veio?
Ricardo respira fundo. Quero uma segunda chance. Ela neo respondo. Neo agora. Eu sei? Talvez nunca. Ele algo para ela. Mas eu precisava perguntar. Helena perguntou. Você quer voltar porque ainda me ama? Ricardo ficou em silêncio. Ela continua. O porque agora sabe como é viver sem mim? A pergunta ficou entre os dois. Ricardo algo para as próprias mãos. Talvez eu tenha confundido essas duas coisas durante muito tempo. Helena sentiu uma tristeza profunda. Neo raiva. Tristeza. Porque naquele momento ela percebeu que Ricardo finalmente estava sendo sincero. Mas sinceridade tardia neo reconstrói automaticamente uma confiança destruída. Ela falou. Ricardo, você pode mudar. Pode ser homem melhor. Pode ser pai melhor. Pode aprender a cuidar de sua própria vida. Mas neo precisa voltar para mim para fazer isso. Ele ficou olhando para ela. Então acabou mesmo? Nosso casamento acabou. Você ainda sente alguma coisa? Helena demora a responder. Sinto. Ricardo levanta os olhos. Mas sentimento neo é suficiente. Ele baixa sua cabeça. Ela continua. Eu amei você por muitos anos. Mas também aprendi que amar alguém neo significa ser desrespeitada. Eu neo quero voltar para aquela vida. Ricardo respira fundo. Você nunca vai me perdoar? Eu posso perdoar você. Ele levanta os olhos. Mas perdoar neo significa voltar. A chuva comigo a diminuir. Os dois ficarão em silêncio. Quando saíram da cafeteria, Ricardo perguntou. Posso levar você para casa? Helena sorriu. Neo. Eu consigo ir sozinha. Ele assentiu. Ela caminhou do carro. Ricardo ficou parado olhando. Naquele momento, ele finalmente entendeu. Neo havia mais cartão para bloquear. Neo havia mais casa para disputar. Neo havia mais dinheiro para recuperar. O que ele havia perdido neo era uma propriedade. Era a confiança de uma mulher que dia o amou profundamente. E algumas perdas neo podem ser resolvidas com dinheiro. Naquela noite, Helena chegou em casa. Gabriel caiu ela. Mami. Ela abracou o filho. Por alguns segundos, sentiu uma paz que neo sentia havia em nós. Ela havia passado tanto tempo com medo de ficar sozinha. Agora percebia. Estar sozinha neo era o que mais assustava. O que assustava era estar ao lado de alguém e ainda assim sentir que estava sozinha. Na manhã seguinte, porém, uma mensagem mudaria novamente a história. Era de Dona Marta. Helena, preciso falar com você. Há uma coisa que você precisa saber. No sábado de manhã, Helena disse a Gabriel com a mãe e foi encontrar Dona Marta. As duas marcaram em uma pequena cafeteria. Quando Helena chegou, Dona Marta já estava sentada no canto. Ela parecia diferente. Sem joias. Sem maquiagem. Sem aquela postura de superioridade que Helena conhecia tão bem. Sobre a mesa havia envelope marrom. Helena se sentiu. O que aconteceu? Dona Marta neo respondeu imediatamente. Empurra o envelope. Abra. Helena abriu. Havia contratos. Extratos. Documentos financeiros. Ela começou a ler. Depois Peru. Era empréstimo. Valor alto. Muito alto. No nome de Ricardo. Helena olhou para Dona Marta. O que é isso? Ricardo fez investimento. Que investimento? Negócio. Do errado. Quando? Quasam ano antes de você descobrir treco. Helena sentiu frio no estômago. Porque eu nunca soube? Ele neo contou. E você sabia? Descobri depois. Helena voltou aos documentos. Havia informações que ela neo conhecia. Mas havia algo ainda mais preocupante. Ela encontrou uma referência à propriedade. Olhou para Dona Marta. O que significa isso? Dona Marta respira fundo. Ricardo tentou usar a casa como garantia. Helena ficou imóvel. A casa está no meu nome. Eu sei. Então como ele poderia fazer isso? Ele procura documentos. Helena fechou os olhos. Naquele instante, uma lembrança voltou. Meses antes, Ricardo havia perguntado. Onde você guarda os documentos de casa?
Ela havia respondido sem pensa. No escritorio. Na época. Neo do importância. Agora tudo fazia sentido. Helena voltou a olhar para o envelope. E ele chegou a pegar os documentos? Neo sei. Mas ele procurou. Helena sentiu uma mistura de indignação e alívio. Indignação porque havia confiado naquele homem. Alívio porque havia descoberto tudo antes que fosse tarde demais. Dona Marta comigo a cor. Helena. Ok. Eu sinto muito. Helena permaneceu em silêncio. Dona Marta continua. Eu irei com você. Durante anos. Pensei que você tinha obrigação de ajudar meu filho. Eu achava que, porque você ganhava mais, deveria pagar. Porque era esposa, deveria suportar. Porque era mulher, deveria ceder. Helena olhou para ela. E agora? Agora eu sei que estava errada. Dona Marta abaixou a cabeça. Você poderia ter destruído a vida dele. Poderia ter entrado com processos. Poderia ter feito muita coisa. Mas você não fez. Helena respirou fundo. Eu não queria destruir ninguém. Eu só queria ser. Dona Marta perguntou. Você nunca odiou Ricardo? Helena pensou. Houve tempo em que eu odiei. E depois? Depois eu cansei. O silêncio ficou entre elas. Helena guardou os documentos. Antes de ser, Dona Marta chamou. Helena. Ela se virou. Obrigada. Hello que? Por neo transformer Gabriel arma contra o pai. Helena respondeu. Ele é filho de vocês. Ele não tem culpa dos erros dos adultos. Naquela tarde, Helena voltou para casa. Gabriel estava no chão brincando. Mami, onde você estava? Fui conversar com sua avó. Ela está bem. Está. Gabriel ficou alguns segundos em silêncio. O papai está triste? Helena sorriu. Talvez pouco. Você quer falar com ele? Gabriel pegou o telefone. Ligou para Ricardo. Pai. Do outro lado. A voz de Ricardo mudou imediatamente. Oi, filho. Os dois começaram a conversar. Helena foi para a cozinha. Neo queria ouvir. Neo porque odias Ricardo. Mas porque queria que o filho tivesse a liberdade de amar o pai sem carregador do casamento dos adultos. Mais tarde, Ricardo mandou uma mensagem. Minha me contou tudo para você. Sim. Você teria contado. Ricardo demorou muito para responder. Finalmente escreveu. Eu não sei. Helena olhou para a tela. Aquela resposta doía mais do que uma mentira. Porque era verdadeira. Ele não sabia. E talvez esse fosse o maior problema de todos. Durante 2 anos, ela havia dividido uma casa com homem que não sabia ser honesto nem quando a verdade poderia salvá-lo. Naquela noite, Helena colocou o celular sobre a mesa. Olhou para Gabriel dormindo. E pensou, 2 anos foram suficientes. A partir daquele momento, ela não viveria mais para provar que estava certa. Viveria para construir uma vida que fizesse sentido. No entanto, ela ainda não sabia que Ricardo faria algo que mudaria a maneira como ela enxergava o final daquela história. Na segunda-feira de manhã, Helena chegou ao trabalho às 8:10. Quando saiu do carro, viu Ricardo do outro lado da rua. Ele não estava usando terno. Vestia uma camisa simples. Tinha uma pasta nas mãos. Helena se aproximou. O que você está fazendo aqui? Quero entregar isso. Ele estendeu a pasta. Helena abriu. E encontrou documentos financeiros. Ele vendeu o carro. Por quê? Para pagar parte da dívida. Ela olhou para ele. Ricardo continua. Também conversei com advogado. Ele vai cuidar das dívidas que são minhas. Não quero que nada disso envolva você. Helena permaneceu em silêncio. Ele entregou outro documento. O que é isso? Uma declaração. Helena leu. Ricardo estava formalizando que não tinha qualquer direito sobre a propriedade de Alphaville. Ela levanta os olhos. Você não vai contestar? Não. Por quê? Porque agora eu entendi. E ele respira fundo. Você disse minha família morar naquela casa durante anos. Isso não fez dela nossa propriedade. Você me deu cartas porque confiava em mim.
Isso neo significava que eu tinha direito de continuar usando depois do divórcio. E você não me devia uma vida confortável só porque éramos casados. Helena sentiu algo diferente. Neo amor. Neo vontade de voltar. Respeito. Talvez fosse a primeira vez que Ricardo falava como homem que havia entendido as próprias responsabilidades. E ele continua. Eu vou fechar o negócio que abri. Você vai fechar sua empresa? Aquela empresa não está funcionando. E o que você vai fazer? Procurar trabalho. Helena que sorriu. Você está falando serios? Esto vai ser difícil. E eu sei? Mas pela primeira vez, quero construir alguma coisa que seja realmente minha. Ela assentiu. Espero que consiga. Ricardo olhou para ela. Você sempre fala isso. Ok. Mesmo depois de tudo, você nunca me deseja mal. Helena respondeu. Eu não preciso desejar esse mal para seguir minha vida. E ele baixou os olhos. Eu entendi isso tarde. Talvez. E ele perguntou. Posso continuar vendo Gabriel? Helena respondeu imediatamente. Claro. Você é pai dele. Não precisa pedir minha permissão para ser pai. Os olhos de Ricardo ficaram vermelhos. Obrigado. Helena respondeu. Não agradece. So cumpro o que está dizendo. Ricardo assentiu. Eles se despediram. Naquele dia, Helena percebeu uma coisa importante. Ela não precisava transformar Ricardo em valeu para justificar sua saída. E ele havia cometido erros. Erros graves. Mas agora precisava lidar com eles. E isso era responsabilidade dele. Ricardo começou a trabalhar novamente. Alugou apartamento pequeno. Passou a cozinhar. Aprendeu a pagar as próprias contas. Começou a buscar Gabriel na escola alguns fins de semana. No caminho, tudo parecia difícil. Depois, ele começou a perceber algo. Aquela vida simples não era humilhante. Era apenas diferente. E ele costumava acreditar que liberdade era poder comprar qualquer coisa. Agora entendia que liberdade também era conseguir viver sem depender daquilo que outra pessoa pagava. E ele nunca contou isso a Helena. Mas começou a mudar. Não para recuperar dessa vez, para recuperar a si mesmo. Camila também seguiu sua vida. Ela não voltou. Não porque Helena tivesse vencido. Mas porque Camila finalmente percebeu que não queria construir futuro sobre uma história que havia começado com uma mentira. Dona Marta muda também. Passou a controlar melhor os gastos. Parou tratar Helena como responsável por tudo. E, embora não fossem amigas, aprendeu a respeitar a mulher que dia havia considerado apenas a pessoa que deveria sustentar a família. Dia, Dona Marta disse a Ricardo. Sua ex-mulher é uma mulher muito forte. Ricardo respondeu. Eu sei. Ela sempre foi. Eu é que nunca enxerguei. Meses depois, Helena voltou ao Mansão de Alphaville. Era domingo. O su estava limpo depois de vários dias de chuva. Ela estaciona diante do portão. Ficou alguns segundos dentro do carro. Não queria entrar. Mas precisava. Pegou a chave. Abriu o portão. A casa estava silenciosa. Muito silenciosa. Ela entrou. A sala ainda tinha marcas de movias. As paredes guardavam pequenos sinais do passado. Helena caminhou lentamente. Ali havia organizado o aniversário de Gabriel. Ali havia recebido amigos. Ali havia esperado Ricardo voltar de viagens. Ali havia corrado escondida. Ali havia sonhado que envelheceria ao lado de quel homem. Ela subiu as escadas. Entrou no quarto. Na parede havia uma pequena marca. Helena tocou. Lembro-se do dia em que pendura uma fotografia do casamento. Naquela época tinha 26 anos. Era jovem. Acreditava que amor bastava. Agora sabia que não. Amor sem respeito se desgasta. Amor sem honestidade vira desconfiança. E casamento sem responsabilidade se transforma em uma obrigação silenciosa. Helena desceu. Entrou no escritório. Abriu a última gaveta. Ali estava o documento de propriedade. Ela segurou o papel. Seu nome estava ali. Claro. Indiscutível.
durante años. Ella havia acreditado que ser de quella casa significaria perder sua familia. Agora percebiu que havia confundido casa com familia. A familia não estava nas paredes. A familia estava nas pessoas. E algumas pessoas precisam ficar distantes para que a paz possa voltar. Helena pegou o telefone. Ligou para corretor. Quero vender a casa. Tem certeza? Tenho. É uma móvel excelente. E eu sei? Talvez valha a pena esperar uma proposta melhor. Não esta compressa. Enteo por que vender? Helena olhou pela janela. Por que quero comprar de novo? O corretor entendo. Mes depois, a casa foi vendida. No jeito entrega, a nova proprietária caminhou pelo saiu. Ela parecia feliz. É uma casa linda. Helena sorriu. Espero que seja feliz aqui. A mulher perguntou. Você morou aqui por muito tempo? 2 anos. Deve ser difícil dizer. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Antes eu pensava que seria. E agora? Agora eu sei que algumas casas guardam memórias demes. A mulher sorriu. Helena entregou as chaves. Saiu. Fechou a porta. E, dessa vez, não olhou para trás. Naquela tarde, buscou Gabriel. Os dois foram comer em pequeno restaurante. Gabriel perguntou. Mami, você vendeu a casa? Sim. E onde vamos morar? Na nossa casa nova. É grande? Não tanto quanto a antiga. Gabriel pensou. Tem piscina? Não. E ele continua caminhando. Tem espaço para meus brinquedos? Tem. Enteo esta bom. Helena sorriu. Depois de alguns segundos, Gabriel perguntou. Você está feliz? Helena olhou para o filho. Estou. Muito? Muito. E ele sorriu. Enteo eu também estou. Uma pergunta simples. Uma resposta simples. Mas Helena sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Durante anos, ela havia acreditado que felicidade precisava parecer grande. Uma casa grande. Carro bonito. Uma família perfeita. Uma conta bancária confortável. Agora entendia. Felicidade podia ser muito menor. Podia ser uma mesa pequena. Uma refeição simples. Uma criança sorrindo. Uma casa silenciosa. E a certeza de que ninguém mais tinha o direito de decidir por você. Ano depois do divórcio, Helena estava diante do espelho. Não usava mesa alianca. Não vestia roupas escolhidas para agradar Ricardo. Usava vestido que gostava. Olhou para o próprio reflexo. Ela não parecia mais jovem. Não estava mais rica. Não havia se tornado outra pessoa. Mas havia alguma coisa diferente. Ela parecia livre. Naquele momento, ouvia Gabriel. Mami, já está pronto. Ela abriu a porta. Vamos. Os dois desceram as escadas. Ricardo continuava presente na vida do filho. Todos os fins de semana, quando podia, levava Gabriel para jogar futebol. Helena e Ricardo não voltaram. Mas também não viviam em guerra. Como tempo, entenderam que casamento podia terminar sem que os pais precisassem destruir a relação de criança com deles. Ricardo havia mudado. Não completamente. Ninguém muda completamente da dia para o outro. Mas ele estava tentando. E Helena já não precisava controlar esse processo. Cada carregava suas próprias escolhas. Sua própria história. Sua própria responsabilidade. Naquela manhã, antes de ser, Helena parou diante da janela. Pensou nos 3 cartos pretos. Pensou na festa. Pensou no rosto de Ricardo quando descobriu que a mansão não era dele. Pensou na conversa com Dona Marta. Pensou no pedido de Ricardo para voltar. Pensou na dívida que ele havia escondido. Pensou na casa que vendeu. E percebeu algo. No caminho, ela havia acreditado que estava recuperando dinheiro. Depois achou que estava recuperando a casa. Mais tarde, pensou que estava apenas colocando limites. Mas agora sabia o que realmente havia recuperado. É assim mesma. Ela não precisava que Ricardo sofresse para provar que estava certa. Não precisava que Camila fracassasse. Não precisava que Dona Marta pedisse desculpas. Não precisava de uma mansão.
Neo precisava de três cartos pretos. Precisava apenas de paz. E foi exatamente isso que encontro. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar quando relacionamento termina. Às vezes, nos passamos anos tentando salvar uma casa. Tentando salvar uma imagem. Tentando salvar o casamento. Tentando manter uma família unida. E esquecemos de salvar a pessoa que está dentro daquela casa. Helena quase havia se perdido assim. Ela acreditava que ser uma boa esposa significava suportar. Que ser uma boa nora significava ajudar. Que ser uma boa mãe significava proteger o filho de qualquer mudança. Mas aprendo uma coisa. Uma mãe também ensina pelo exemplo. E Helena não queria que Gabriel crescesse acreditando que amar alguém significava aceitar qualquer coisa. Ela queria que o filho entendesse que respeito não é prêmio. É uma necessidade. Que confiança não é infinita. Que perdeu não apaga consequências. E que ir embora de lugar onde você não é mais respeitado não significa fracassar. Às vezes significa finalmente escolher a própria vida. Naquele dia, Helena saiu de casa com Gabriel. A manhã estava ensolarada. São Paulo comunicava o mesmo dia. Ela segurou a mão do filho. E ele perguntou: Mami, para onde vamos? Ela sorriu. Para a vida. Gabriel riu. Helena também. E continuaram caminhando. Sem mansão. Sem cartos pretos. Sem casamento perfeito. Mas com algo que durante muitos anos ela não teve. A tranquilidade de acordar todos os dias sabendo que a vida que estava vivendo era realmente dela. E talvez essa seja a maior vitória depois de uma treco. Neo fazer o outro pagar. Neo destruir quem nos machucou. Neo provar que estávamos certos. A maior vitória é conseguir seguir em frente sem carregar o peso de vingança. Helena Neo saiu daquela história com tudo. Ela perdeu casamento. Perdeu uma casa que durante anos chama de lar. Perdeu a imagem que tinha do homem que amava. Mas ganhou algo que dinheiro não poderia comprar. Liberdade. Respeito por si mesma. E a certeza de que não precisava mais perguntar o que deveria sacrificar para manter uma vida que já não lhe trazia paz. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Helena ficou alguns minutos na varanda. O vento entrava pela janela. As luzes da cidade brilhavam ao longe. Ela pensou como tudo havia começado. Documento de divórcio. Três cartos pretos. Uma ligação para o banco. Uma ligação para o advogado. E uma decisão silenciosa. Naquele momento, ela ainda não sabia como seria o futuro. Mas sabia de uma coisa. Ela não voltaria atrás. Não porque odiava Ricardo. Não porque queria vê-lo sofrer. Mas porque finalmente havia entendido que algumas portas precisam ser fechadas para que outras possam se abrir. Ela não precisava levar o passado consigo. Poderia deixar lo onde pertence. No passado. E foi exatamente o que fez. No dia seguinte, acorda cedo. Preparou o café. Acorda Gabriel. Os dois conversaram sobre a escola. Ela foi trabalhar. Voltou para casa. Preparou o jantar. E naquela noite, quando se deitou, não pensou quanto dinheiro havia sido gasto. Não pensou como usava seus cartos. Não pensou na mansão. Não pensou Camila. Não pensou no que Ricardo estava fazendo. Pensou apenas que, no dia seguinte, teria mais dia para viver. Dia comum. E pela primeira vez, ela percebeu que uma vida comum podia ser extraordinária quando era vivida em paz. Talvez seja essa a lição que muitas pessoas demoram anos para aprender. A pessoa que sempre se não é necessariamente fraca. A pessoa que permanece em silêncio não é necessariamente ingênua. E a pessoa que ajuda todos não é obrigada a continuar ajudando depois que o respeito desaparece. Durante anos, Helena do tudo porque amava. Quando decidiu parar, não se tornou cruel. Apenas estabeleceu limite. E limite não é vingança. É proteção. Ricardo precisou perder o conforto para entender responsabilidade.
Dona Marta Preciosu perder os privilegios para entender gratidão. Camila Preciosu perder uma promessa para entender que não queria uma vida construída sobre ilusões. E Helena Preciosu perder o casamento para entender que não precisava perder a si mesma. No final, ninguém ganhou tudo. Ninguém saiu completamente ileso. Mas todos tiveram a oportunidade de aprender. E talvez isso seja melhor do que qualquer vingança. Porque vingança termina quando o outro sofre. Mas amadurecimento continua quando cada pessoa começa a responder pelas próprias escolhas. Helena não voltou para Ricardo. Mas também não passou o resto de vida odiando-o. Ela o perdeu dentro dos limites que precisava para continuar vivendo. E entendo que perdoar não significa abrir novamente a porta. Significa não permitir que aquilo que aconteceu continue controlando o seu futuro. Ela guardou a aliança. Não a joga fora. Também não voltou a USA lá apenas colocou dentro de uma caixa. Porque aquela aliança fazia parte da história dela. E apagar o passado não era necessário. Era suficiente aprender com ele. No fim, Helena não precisava dizer que venceu. Sua vida dizia por ela. Seu filho sorrindo dizia por ela. Sua tranquilidade dizia por ela. A maneira como acordava todas as manhãs dizia por ela. E, acima de tudo, a mulher que ela havia se tornado dizia por ela. Uma mulher que finalmente entendeu que amor não deve exigir que alguém desapareça dentro de relacionamento. Uma mulher que aprendeu que generosidade não pode ser confundida com obrigação. Uma mulher que descobriu que ser de uma relação não significa perder tudo. Às vezes significa recuperar aquilo que você entregou aos poucos. Sua voz. Sua dignidade. Seu tempo. Sua liberdade. E, principalmente, a capacidade de escolher como quer viver. Quando Gabriel chamou por ela naquela manhã, Helena respondeu. Esta aqui. E aquela frase simples carregava tudo. Ela estava ali. Inteira. Presente. Livre. Pronta para seguir. Porque algumas histórias terminam com lágrimas. Outras terminam com raiva. Mas algumas terminam com algo muito mais poderoso. Silêncio. Paz. E a certeza de que, depois de tantos anos vivendo para todos, finalmente chegou a hora de viver também por si mesma.